Wow, hallelujah. We have missed Josh and his singing and worship. Hallelujah. Boleh kita beri tebangan for the worship team. And today especially for Josh who has been amazing. Hallelujah. The Lord is good. Amen. Amen. The Lord is good. In Jesus name. Now, ini adalah minggu ketiga dan minggu terakhir in which I will speak upon the vision of 2024 to prosper, amen, in all things. And those who believe it say, amen. That's a weak amen. If you really believe it, say, amen. Hallelujah. The Lord prosper you in all things. Amen. So today, hari ini is the last piece for the understanding, for a good understanding. The whole year we will still continue, but mostly kita akan learn dengan in a certain part, say prosper in your relationship, or prosper in your ministry, or prosper in your finances. So we're gonna divide it by parts, amen. But for the general concept, for the general promises, okay, I will share it, saudara. For the past 3 weeks we have shared it, and ini adalah bagian terakhir. So, hallelujah. Remember when you listen to the promises of God, amen. It is more important, okay, for you to believe it and learn to mix it with faith. Firman Tuhan berkata, mix it with faith, amen. It is not just listening, but receive it for your own life, amen, amen. If, you feel cold today, hallelujah. I feel a little bit cold, but hari ini saya mau baca, kita belajar mengenai prosper in all things 2 minggu lalu dari beberapa karakter. Dari a few characters. Yang pertama adalah Abraham's servant. Oke, lalu kita belajar dari Joseph. Amen. And then we learn from Solomon and we learn from Nehemiah. Amen. I will again, saudara fokus on 3 characters. Kenapa? Karena dalam kehidupan mereka the word prosper are being repeated, saudara. Okay, more than once. So I think there's a clue there. Ada revelation, ada wisdom yang Tuhan ingin tempatkan, saudara. Amen. Let us dig in, saudara. Mari kita gali, saudara. Hari ini is gonna be a bit teachy, saudara. So you will need to concentrate and think a little, amen. It's okay to think at church, ya, amen. Haleluya. Kejadian 24, kejadian yang ke-24 ayat yang kedua, saudara. So this is the story of Abraham yang sedang mencari istri untuk anaknya, saudara. Oke, dia mengirimkan hambanya. Oke, dia mengirimkan hambanya, saudara. So it's biblical when you ask your friend, tolong cariin saya pasangan dong. It's biblical, you can send somebody for them to find you a wife. Hallelujah. Amen. Now, kejadian 24, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di dalam rumahnya. Amen. Engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup. Amen. We live before the Lord. Amen. We live for the audience of one. Amen. Yang di hadapannya aku hidup. You are not here to impress people. You know that? You're not here to impress people. You are here, there's one person that is your audience. It's God. Abraham bilang, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikat untuk menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu prosperous, berhasil. Saleh akan membuat engkau berhasil
Sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Dimulailah perjalanan daripada hamba Abraham. Most likely it's Eliezer karena dia yang paling tua, saudara. Ada semenjak Abraham jauh lebih muda dari ini, saudara. Anyway, saudara, dimulailah perjalanan hamba Abraham. Ketika dia sampai di tempat yang dia tuju, saudara, yaitu di kampung halaman Abraham. Lalu Abraham servant pun berdoa, he prayed. And he said, Lord, God of my master Abraham, please grant me success today and show kindness to my master Abraham. Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Pada hari ini tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. The word success here is not salea, is not prosper. The word success here is kara, saudara. Okay? Kara itu, saudara, has a few meaning di dalam Hebrew words, saudara. So we need to look at the context of which it's being used, saudara. Tapi it mainly means to happen. Okay? To a point, saudara. Okay? Sesuatu terjadi when something happen. Sesuatu yang dituju terjadi, saudara. It's kara, saudara, oke. A happening, saudara, oke. A happening. Dia berkata waktu dia berdoa, karena dia perlu mencari seorang wanita untuk Ishak, dia berdoa, Lord give me kara. Agar saudara lebih mengerti arti daripada kara, saudara, kita baca dari Pengkhotbah, saudara. Haleluya, last week was a fiery preaching. I mean power to get wealth, okay? Today is a teaching moment, saudara, okay? Firman Tuhan di Pengkhotbah, written by the wisest man yang has ever lived, kata Tuhan, okay? He has the wisdom, wisest than any man that has ever lived. I returned and I saw under the sun that the race is not for the swift. Pertandingan bukan untuk yang cepat. Wow. Nor the battle to the strong. Pertarungan bukan untuk yang terkuat. Nor bread to the wise. Roti bukan untuk yang berhikmat. Nor riches to men of understanding. Kekayaan bukan untuk orang-orang pintar, saudara. Nor favor dan perkenanan not to the man of skill, untuk orang-orang yang memiliki keahlian. But time and chance happen to them all, okay? Tapi waktu dan kesempatan terjadi, happen to them all. Next, kata kara di situ muncul, saudara. That when time and when chance happen to somebody, saudara, it is more important for you to be in the right place at the right time, saudara. Daripada jadi yang tercepat, daripada jadi yang terkuat, daripada jadi yang terpintar, saudara. The most important thing, saudara, for prosperity is for you to be at the right place at the right time, saudara. And anyone who believes say Amen, saudara. When we read that word, saudara, sometimes kita merasa, is it true? Bahwa the race is not for the swift, bukan untuk yang tercepat. The battle does not belong to the strong. It seems a little bit weird, sedikit aneh, saudara, because we always think bahwa pertandingan pasti untuk yang tercepat, bahwa perkelahian pasti untuk yang terkuat. Tapi firman ini, Ecclesiastes, saudara, Pengkhotbah itu dicatat oleh the wisest man that has ever lived. So I personally choose to believe. I opt to believe bahwa that is true. Amen? Besides, this is the word of God. It is the word of Solomon. Most likely, saudara, is the word of Solomon. Oleh karena itu, saudara, I believe that he has saw everything. Dan dia bilang yang paling penting, it's not that you are the fastest, not that you are the strongest, but time and chance happen. Kata di sini, kara, saudara. It happened, saudara. Wow, in the name of Jesus, saudara. Warren Buffett, saudara,
Warren Buffett, saudara, arguably the greatest investor of our generation. Am I correct? But he is a humble man. He is a humble man. Karena satu kali ketika dia di interview, this is what he said. Dia berkata bahwa I am good at capital allocation. Oleh karena itu dia sukses sekali kan. I am very good at capital allocation. I am blessed to live in this generation. Dia bilang if I had born, kalau saya lahir in a culture where hunting was most important. Kalau saya hidup di zaman yang paling dibutuhkan adalah waktu manusia you have to hunt to get food. Dia bilang I will be fed to the animals. Saya akan diberi makan kepada para binatang. Saya bukan jadi orang kaya, malah saya jadi makanan untuk binatang, saudara. You know, even him, one of the greatest, I think the greatest investors in our generation, this is a humble man. Dia bilang at the end of the day, dia bilang because I'm not the fastest and you can see, dia bilang that I'm definitely not the strongest. Artinya dia berkata bahwa I was born, I thank God I was born in the right place at the right time. You know why? Bahwa lebih penting daripada jadi yang terpintar, if you are born in a wrong era, no use. If you are placed in the wrong place, you can be the smartest but you are not in the right place. There's no use. Tapi the most important thing is time and chance happens to you. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Now, wow, I'm getting excited. Amen. I'm believing it for me in Jesus' name. Now, back to Abraham 7, saudara. Kembali kepada Abraham 7. Next. Dia berkata, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buat kiranya tercapai tujuanku. Please grant me kara. Oke? Bukan sukses yang biasa, saudara, ada banyak kata sukses, tapi dia sebenarnya di sini dia berkata give me kara, make it happen, okay? Let there be something good happen. Let there be a divine appointment, okay? Lord, give me kara, itu doa dia, and show kindness to my master Abraham. Next. Lalu dia mulai berdoa. Oke, di situ dia lagi duduk, di situ dia berdoa. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Dia lagi duduk di dekat sumur. Kiranya terjadi begini, perhatikan ini doa dia. Kiranya terjadi begini. Biar ada a virgin, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, let down your jar, supaya aku minum. Artinya dia berdoa sama Tuhan, nanti kalau ada wanita yang datang saya minta minum. Dan dia menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Oke, kalau wanita itu bilang dia mau kasih minum dan dia mau kasih minum bahkan unta-untanya. Ada 10 unta, saudara. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu. Artinya itu adalah calon istri daripada Ishak, saudara. Oke? I want to tell the singles now bahwa please do not pray this kind of prayer. I'm afraid this is a very hard sign, saudara. Oke? Artinya the woman bukan cuma kasih minum, dia bilang saya mau kasih minum seluruh untamu. Oke? Unless you are led, kecuali kalau saudara dipimpin oleh Tuhan, you can pray so, saudara, But you might be single for a long time, but it's okay. Maka dengan begitu akan aku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanku. Sebelum ia selesai berkata, datanglah Rebeka. Before he finished his prayer, Rebeka has entered the chat. Rebeka came, saudara. Jadi saudara dia berdoa, dia pertama berdoa, Tuhan belikan aku kara, time and chance. Biar happen kepadaku. Lalu dia berdoa dan sebelum dia selesai berdoa, Rebeka pun datang, saudara. He was placed at the right place at the right time. Amen. Saudara, kata prosper pertama kali ada di dalam firman Tuhan untuk kehidupan Abraham 7. Oke?
Kata prosper pertama kali adalah untuk Abraham servant. Dan saudara, ketika Abraham servant yang prosperous di dalam journey-nya dia mendapatkan kara. Dia ditempatkan di sebuah tempat yang tepat di pada waktu yang tepat. What I'm trying to say to you is, if the Lord prosper you, you will be at the right place at the right time, saudara. If you believe that the Lord prosper you, God will place you at the right place at the right time. Good time and good chance will happen to you. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. If you believe it, say amen. Those who say amen, it happens. Amen. Karena artinya amen adalah ya terjadilah. Okay, let it be in the name of Jesus. So the woman was there at the right place at the right time. You know why? Karena Abraham's servants journey prosper, saudara. Maka ada right place, ada right time, saudara. Saudara perhatikan bahwa sebelum ia selesai berdoa, Ribka sudah datang, Rebeka sudah datang. For many of you today, for many of you who are praying for things this year, I want you to know bahwa there will be time di mana before you finish your prayer, the Lord has answered. Sebelum dia selesai doa, jawabannya sudah datang, saudara. I pray that you receive it in Jesus' name. Wow, hari ini is very prophetic, saudara. Amen. Today is God's promises dripping, amen, from the sermon. And I hope you let those who have ears listen. Amen. Ada some preaching, saudara. Some preaching is very practical. Okay. Some preaching is very is unveiling mysteries. There are some preaching not easy to understand in human ears. You need the Holy Spirit to understand. Amen. Hallelujah. And I pray bahwa this preaching today, that your heart and your spirit be led by God to receive it, saudara. Okay, there are some part that you need to receive. Amen. Anyway, saudara lanjut. Okay, it's not only there. Jadi dia bukan cuma ditempatkan di right place, right time. Bukan cuma untuk dia, tapi untuk Rebeka. Amen. Hallelujah, Cialin and Ko Isaac, you receive this in the name of Jesus. For you, for your child, you have to know bahwa kara can happen. Amen. Dikatakan dalam firman Tuhan di situ bahwa waktu dia di sumur itu ada banyak perempuan yang sedang menimba air. Oke, tapi waktu dia selesai berdoa is Rebeka. Oke, there can be many women. Amen. Don't be afraid. You nggak akan confused. Amen. When Rebeka come, you will know. In the name of Jesus. Right place, right time. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. There will be many opportunities of business di dalam kehidupan saudara. Be prayerful, Lord. I want right place, right time, right person. In the name of Jesus, saudara. Okay. Now next. Okay. Belum selesai sampai situ. This is Abraham's servant prayer. Eliezer mungkin saudara, prayers saudara. Dia berkata demikian, kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong. Oh enggak kayak gitu ya. Tolong miringkan buyungmu. Amen. Itu dia histerik, itu if me. Oke. Okay? Supaya aku minum. Oke, okay? Dia bilang saya akan minta, please let down your jar and let me drink. Dan kalau wanita itu menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kau tentukan untuk Ishak. Saudara bayangkan, dia bilang saya mau minta minum, tapi saya kalau wanita itu bilangnya bukan cuma kamu yang saya kasih minum. Unta-untamu ada 10 unta, oke. Okay? Satu unta katanya minum beberapa liter. Jadi kira-kira dibutuhkan 1000 liter saudara untuk 10 unta, oke. Okay? So jadi dia bilang kalau ada yang nawarkan saudara, thank God saudara. Amen. Many women in this generation will say, drink, your unta can starve, okay? They die of thirst, okay? Kita nggak kuat, tapi pada saat itu yang mengangkut air, saudara, yang menimba air bukan wanita yang udah menikah, tapi wanita yang belum menikah. You have to know, okay? Yang wanita yang belum menikah, this is their job pada saat itu.
Kenapa saya lagi jelaskan itu ya? Hari ini mungkin kiri kanan sedikit saudara. I don't know why saudara, my mind is a bit scattered. But saudara dia berdoa demikian. Lalu you know what Rebecca response? Rebecca datang dan Rebecca jawab, minumlah Tuan. Ini jawabannya dia. Segeralah diturunkannya buyungnya ke tangannya. She quickly let down her jar. Dia bukan cuma let down her jar, she quickly let down her jars. Serta diberikannya dia minum. Lalu berkatalah Rebecca, baiklah untuk unta-untamu akan aku timbakan air sampai semuanya puas minum. Tadi dia di sini doa saudara karena kayaknya kurang ajar kalau dia minta terlalu banyak. Dia bilang kasih mereka minum. Ya dikit-dikit aja. Tapi saudara Rebecca respons dia bilang biarlah aku berikan untamu air sampai semuanya puas minum. Lalu berlarilah Rebecca sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Saudara, when the Lord prosper you, there'll be many times you experience this. Bahwa the answer to your prayer is greater than apa yang engkau doakan. Saudara, boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Not only bahwa saudara akan alami saudara bahwa ada doa-doa yang dijawab before you even finish praying. Ada jawaban yang udah datang. Tapi not only that, tapi apa yang Rebecca lakukan kepada doa dia, saudara, it's more than what the servant asked for, saudara. Amen. You are in for a surprise. When the Lord prosper you, saudara, there'll be time when you experience things that your mind cannot imagine and you have not asked what you have not imagined and what you the thing that has not entered your heart, saudara, will start to happen this year in the name of Jesus. Amen, saudara. Lalu dia menerima itu, saudara. Jadi dia berdoa kalau memang wanita ini untuk Ishak, biarlah dia mau berikan minum untuk saya dan 10 unta saya. Secara kebetulan ada wanita tersebut. Secara kebetulan dia selesai berdoa, ada wanita itu. Secara kebetulan ketika dia minta minum, respon seseorang bisa banyak. Tapi secara kebetulan wanita ini bilang hal yang sama persis. Saya akan berikan untamu minum. There are coincidence. This is what God is talking about ketika dia berbicara, I will give you kara. I will prosper you and I will give you time and chance. I will put you in the right place, in the right time. You will have divine coincidences, saudara. Saudara akan mengalami divine coincidence. Itu akan menjadi seperti kebetulan, tapi kebetulan itu adalah kebetulan ilahi, saudara. You chance to meet. Tahu-tahu saudara berjumpa dengan orang ini. There's a person that you will be meeting this year. They will be important for the next decade of your life, church. Akan ada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saudara Tuhan akan yang Tuhan sudah tempatkan akan menjadi penting untuk puluhan tahun mendatang. You will meet them in the name of Jesus, saudara. Hanya seperti kebetulan, saudara, but it was not a coincidence. It was right place and right time in the name of Jesus. And those who receive it say, Amen. Amen. I'm believing it for you, church. Amen. Tapi saudara, now maybe if this is what you feel and experience, you are not at the right time. You are not at the right place. Malah saudara melakukan sesuatu sebentar, lalu gagal. Lalu saudara naik di dalam karir sedikit, lalu jatuh, pandemi terjadi. Saudara, you feel something, it feels like a grind. Saudara maju 1 langkah, mundur 2 langkah. That means, kalau ada seperti itu, it means like it's not prosperity, am I correct? It's not prosperity, it seems. Oke, mari kita lihat dari kehidupan Yusuf. Amen. Hari-hari ini, when I ask the church, something yes or not, saudara, seringkali nggak jawab karena takut dijebak, saudara. I understand your feeling, amen. Tapi saudara perhatikan karakter kedua yang kita pelajari, karena kata prosper diulang not only once, saudara, di dalam kehidupan dia. Joseph had been taken down to Egypt.
Kenapa? Karena kakak-kakaknya cemburu sama dia. Karena kakak-kakaknya cemburu dan kebetulan dia lagi di ladang sendirian sama kakak-kakaknya. Maka dia pun dijual menjadi budak, saudara. Siapa yang beli? Namanya Potifar. An officer of Pharaoh. Captain of the guard. Captain of the pengawal istana. Kepala pengawal istana. Ingat itu ya. This is Potifar. He was the captain of the guard. Okay. Brought him dari orang Ismail, saudara, who had taken him down there before, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. He was in the house of his master, the Egyptian. Now, saudara, Yusuf, can I conclude? Do I conclude correctly kalau dia ada di wrong place at the wrong time, saudara? Bahwa ketika kakak-kakaknya lagi iri hati, saudara, dia datangi kakaknya, lalu kebetulan, saudara, kakak-kakaknya di situ bertemu dia sendirian tanpa ayahnya, tanpa pembantu yang lain, saudara, sehingga dia bisa dijual ke orang Ismail, saudara. He was at the wrong place at the wrong time. Tapi, saudara, the Lord is kind to him. Maka dia pun sukses bahkan sebagai budak, saudara, oke? Dia pun sukses. Lalu next, di tengah kesuksesannya, he was enjoying success di tengah-tengah karirnya, saudara. Lalu perempuan itu, istri daripada Potifar, memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Hati-hati lelaki, para lelaki kalau ada wanita yang berkata demikian, marilah tidur dengan aku. Lalu Yusuf pun meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dia kabur, tapi bajunya ketinggalan, ditarik dong, ya kan? Ditarik, saudara, ini nggak seperti film Korea, lebih mirip film India, saudara. Kan saya ambil ya. Dia bajunya kecopot, saudara, larinya, saudara. Now, lalu dia lari keluar. Jadi Joseph did the right thing. Dia bilang, saya nggak mau tidur sama kamu. Tapi karena dia kabur, bajunya ketinggalan. Oke, bajunya ketinggalan. Perkataan ini diceritakan perempuan itu, istrinya Potifar, kepada suaminya. Dia berkata demikian, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Dia bilang, that man wanna rape me, ya kan? Next, dia sakit hati, saudara. Oke, when you reject someone, somebody might hurt, saudara. Lalu Yusuf ditangkap tuannya. Dia dimasukkan ke penjara, tempat tahanan raja dikurung. Pada saat itu, saudara, kalau saudara suka nonton film maybe Roman Empire atau apa, biasanya orang-orang kaya di bawahnya ada penjara, oke, kayak a dungeon, saudara, mereka punya, dan dia ada, karena dia adalah the head captain of the guard, dia juga ada penjara di rumahnya, saudara. Makanya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Again, saudara, he was at the wrong place at the wrong time. With the wrong person, which is istrinya Potifar, saudara. Maybe some of you have been feeling this in your life. I wish I was with that person di college. Aduh, I wish I started this business earlier. Oh, I wish I had not married this woman. Lelaki-lelaki semua pandang ke depan, jangan don't not, okay. I wish I'm not with this girlfriend. Okay, man, steady, okay, steady your face, steady. Okay. Hallelujah. Mungkin you feel that, saudara. Now, fast forward, dia ada fast forward a few years ahead, saudara. Next, kita lihat dari Kejadian 39. Kejadian 41, Firaun tuh dapat sebuah mimpi. Mimpinya tuh mengganggu banget sampai gak bisa tidur. Mimpinya ada mimpi yang mengganggu banget, bahkan membuat his soul in turmoil katanya. Oke, karena mimpinya mimpi buruk sekali sampai dia gelisah. Oke. Lalu saudara, dia bilang sama kerajaannya, ada yang ngerti gak sih mimpi saya, ya kan? Lalu berkatalah
kepala juru minuman kepada Firaun. Juru minuman ini berkata, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana. Juru minuman itu ditahan di mana? Di rumah pengawal istana. He put me in custody, the king put me in custody in the house of the captain of the guard. Who was the captain of the guard? Potifar, saudara, beserta kepala juru roti. Next. Pada satu malam kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu punya mimpi, artinya sendiri-sendiri. Bersama dengan kami ada seorang orang muda, yaitu Yusuf, saudara, hamba daripada kepala pengawal istana itu. Kami ceritakan mimpi kami pada dia. Lalu diartikannya kepada kami. Yusuf mengartikan mimpi juru minum ini. Mimpi kami masing-masing. Dia cerita kepada Firaun. Next. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. And the rest was history. This was the point di mana Yusuf menjadi the prime minister of Egypt. Wait a minute. Jadi ketika dia dibeli oleh Potifar, who happened to be the captain of the guard, was it the wrong place? Was it the wrong time? Lalu ketika istri daripada Potifar memfitnah dia dan menjebloskan dia ke penjara yang kebetulan adalah tempat tahanan-tahanan raja. Tahanan raja dititipkan di penjara, yaitu di kepala pengawal raja, rumahnya, saudara. Kebetulan di tempat tahanan raja. It seemed to be the wrong place at the wrong time. But maybe if you can believe that the Lord prosper you, maybe sometimes it looks like if you walk by sight, it's the wrong place. If you walk by sight, it may look like a wrong timing. But if the Lord bless you, that's why you need to understand that the Lord prosper you. Because then, kalau Yusuf nggak percaya itu, ketika diajak tidur oleh istri Potifar, dia bilang, let's go. Because definitely the Lord is not with me. The Lord does not care about me. Why would I serve the Lord? Okay, let's sleep and sleep again together. Haleluya, boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. I don't know for what, but yes. He deserves all the glory always. Amen. Jadi saudara, maybe it was not a wrong place. Maybe it was the right place. Maybe it was the right time after all, saudara. Nehemia, karakter terakhir yang saya ingin bahas hari ini. Karena juga dalam kehidupan dia kata prosper diulang lebih dari satu kali, saudara. Okay, are you okay guys? I told you we're going to study today, right? Okay, so we're going to read a lot. Now, next. Ivan, can you help me soon? Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kisleu. Thank God I did not live zaman itu, saudara. Karena bulannya aja susah, saudara. Sekarang kita di bulan Februari. Padahal juga di bulan Kisleu, saudara. Okay? Tahun ke-20. Ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani. Salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang Yehuda. Aku menanya mereka tentang keadaan orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan yang tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi di dalam peperangan, saudara, ada beberapa orang yang tidak tertangkap oleh kerajaan Persia. Mereka masih ada di Yerusalem, saudara. Nggak sedang ditawan, oke? Nggak ditawan restoran, tapi mereka juga tidak sedang ditawan atau di penjara, saudara. I'm a bit error. Thank God next week I don't preach, saudara. If not, we will just joke around, saudara. Now, artinya untuk Nehemia dia orang yang tertawan, dia yang tertangkap. Salah satu orang yang ada di dalam kerajaan Persia. Next,
Tuhan, dia berdoa, berilah telinga kepada doa hambamu yang rela takut akan namamu. Biarlah hambamu prosper hari ini dan mendapat belas kasihan daripada raja ini. Ketika itu aku adalah juru minuman raja. I want to tell you saudara, I want to ask you. Dia lahirnya langsung jadi budak. He was not only in the wrong time, he was born in the wrong timing. Kalau dia lahir just a few moments ago, berapa puluh atau maybe around 100 or 200 years before, dia akan hidup di zaman Salomo. Dia akan jadi dia akan lahir ke dalam sebuah kekayaan. Karena untuk orang Israel katanya perak pun udah kayak batu di dalam kerajaan Salomo. So he was born at the wrong timing, am I correct? Of course, I was born in a wrong family. I don't have the resources that other people has. I cannot go overseas for my study. I was born in the wrong family, saudara. Tapi pada saat itu, saudara, itu terjadi di dalam kehidupan Nehemia. Dan dia adalah juru minum untuk raja asing, saudara. Oke? He worked for foreign king. He was at the wrong place. Not for his own king, for a foreign king. Lalu dia dengar bahwa ada kesukaran yang besar di kota dia. Now, pada bulan Nisan tahun yang ke-20, pemerintahan Raja Artasasta, saudara. Nanti one of these days kita belajar belajar firman Tuhan dari kitab yang di dalam kerajaan Persia, oke? I mean it's an exciting time. Ada Esther, ada Ezra, ada Nehemia, saudara, oke, dan kawan-kawan, saudara. Amazing people, Daniel, saudara, semuanya di kerajaan Persia. So one of these days we gonna learn about the Persian Empire, saudara. Now anyway, pada tahun itu, saudara, dia menjadi tugas dia untuk sediakan anggur. Aku angkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih. Memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Dia bertanya kepadaku, kenapa mukamu muram walaupun kau tidak sakit? Engkau tentu sedang sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Kenapa dia jadi sangat takut? Karena pada zaman itu barang siapa yang bekerja di hadapan raja dan kalau raja tidak suka akan raut wajahmu. Kenapa masem banget? Hukumannya adalah beheaded, saudara, oke? I want to start apply that in the church as well, saudara, oke? So they always have to look happy because the king want to be surrounded by happy faces. Makanya dia ketika rajanya bilang mukanya muram banget, dia takut. Saudara, dia takut, saudara. Now, tapi dia menjawab, hiduplah raja untuk selamanya. Mengapa mukaku tidak akan muram? Bagaimana mukaku gak akan muram? Kalau kota tempat kuburan nenek moyangku jadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. This is the moment. He will be beheaded or what will happen to his life. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kamu inginkan? This word changed Nehemiah's life. Raja tanya sama dia, kamu maunya apa? Akhirnya dia minta, saya minta kayu ya mumpung ditanya sama raja kan, kamu mau apa, oke? That's why when you pray to the Lord, okay, be greedy in your prayers, okay. You can ask when Lord, what do you want? You ask, okay. Dia bilang saya minta dikirim, saya minta kayu, saya minta keledai, dia minta banyak banget dan raja kasih. Dan dia menjadi pemimpin di Israel. Dia bangun kota Israel kembali, kota Yerusalem dia bangun kembali, saudara. Just because of this one word. Now, if you study history, Persian was once one of the greatest empire that has ever been. If you study history, this king is a good king by the way. Dia kebetulan under a good king. Ada king yang setengah gila, a mad king, saudara. Bukan di Dragon apa? Bukan di apa? Bukan di Game of Thrones, tapi this is a real mad king, saudara. Okay, now. Tapi it happens to be dia lahir di good king, under a good king. Dan untuk bertemu dengan an emperor, saudara, sebuah king di Persia, hanya segelintir jumlah orang yang dapat bertemu. Apalagi bisa ngomong sama raja. As only a handful people. Kebetulan, ya kan, dari semua kerjaan di empire, kebetulan Nehemia tuh kerjaannya bawa minum. Sehingga dia bisa
membuka mulutnya, saudara. Kebetulan dia ada di bawah raja yang baik, yang kalau nggak ngelihat muram, potong, ya kan? Potong apanya? Jadikan dia Kasim, ya kan? Potong, ya kan? Itu yang dipotong yang lain tuh. Haleluya. Kebetulan. So, okay, let's get back. Born as a slave. Tahu nggak susahnya hidup di under kerajaan Persia? Makannya diatur, nggak boleh makan yang kamu mau. Oke, dietnya diatur. Kita diet atur sendiri aja susah. Dietnya diatur, nggak boleh makan. Yang makan itu yang dikasih spesifik. Dari mana saya tahu? Di dalam kehidupan Daniel, dibilang di Daniel 1 bahwa makanan mereka diatur setiap hari apa yang dimakan. You have to wear the way I want you to wear. You have to eat the way I want you to eat. Jadi hidup mereka sangat terkukung, really slave, seorang budak, saudara. I was born at the wrong time. I serve the wrong king. Waktu lahir I'm at Persia, at the wrong place. Tapi saudara, ternyata saudara dia tidak ada di tempat yang salah. Ternyata dia tidak ada di waktu yang salah. Bahwa ternyata it has been orchestrated by the Lord. In the name of Jesus. And I want to tell you church bahwa seringkali if you are a prosperous man. Kalau engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. That is why I want you to learn to believe. Saudara, I want you to believe that you are prosperous. It is important for you to believe in this prosperity teaching, saudara. Karena saudara, without that you will give up, you will be bitter to the Lord. Akan banyak keadaan dalam kehidupan saudara, it will seem that you are at the wrong place, you are in the wrong timing, saudara. Akan ada waktu-waktu di mana you feel this is nonsense. Haleluya. Tapi saudara, kalau the Lord prosper you, even what seem to be the wrong time and a wrong place, God can turn it around to be a right place and the right time. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. So next, you take a look at this. So Joseph was enslaved. Right place? No. Right time? No. Joseph was imprisoned. Joseph met the king's baker and the cupbearer, the king's cupbearer. Tapi because of that, Joseph became the prime minister of Egypt. Tapi yang lebih penting lagi, he saved his family from famine, saudara. Next, Nehemiah was born a slave. Worked for a foreign king at the wrong place and wrong timing. But he had the king's ear. And he rebuilt the city wall of Jerusalem. Why do you need to believe that the Lord prosper you? Because sometimes the right time and the right place conceals itself as a wrong time and a wrong place. There'll be times the right time and the right place disguises itself, appears to be a wrong time and a wrong place. And it takes faith. It takes faith for you to believe this is the right time, this is the right place. Why? Because the Lord is with me. Why? Because the Lord prosper me. So no, I will not sleep with you. Definitely not. Amen. Because even though by sight, walaupun dengan mata, I'm in the wrong place and the wrong time again and again. I can be bitter. I can be angry to God. Amen. I've been a pastor for a long time, guys. I'm telling you, dulu waktu sebelum saya jadi pastor, dulu banget saudara, dulu banget saudara, 20-an tahun lalu saya sering dengar, katanya orang kalau sukses suka lupa Tuhan. Betul? Tapi kalau saya boleh jujur sama saya ngejalanin pastorship saudara dan pelayanan, okay? Is that true, pastorship? Yes. There's no such word. The wrong time at the wrong place. Ya. Ngomongnya itu namanya wrong time, wrong place ya. I'm just joking. Tadi lagi ngomong apa?
Tapi kalau saya boleh jujur, dari saya melihat kehidupan jemaat, seringkali yang setengah-setengah meninggalkan Tuhan. At least angry dan gak mau ke gereja for a few years. Biasanya bukan yang sukses. Yang mereka doa untuk sesuatu belum dijawab-jawab for 3 years. Yang cari pasangan hidup gak pernah dapet. Benar-benar, I experience this. They come me, they are angry to God. After they angry to God, biasanya they angry to church. Habis itu dia angry tuh teman pelayanan. You have to know lah, people kalau lagi kacau semuanya dia angry, oke? So everybody is wrong, amen. Atau yang bisnisnya belum sukses-sukses, dia melihat banyak orang successful. This is what I experience as a pastor. Oleh karena itu, it takes faith. That the Lord prosper me. Even though I was born a slave. Thank God you are not, and we are not. Even though I work for someone else. While everybody else seems successful and have their own business. While everybody else seems to go forward, I have to work for somebody else. Even though saya difitnah, even though saya udah mau going up, malah difitnah and I have to go down again. Even though it seems that it is a wrong place and a wrong time. I have faith that if the Lord prosper me, then He will give me kara. He will place me at the right place at the right time. Because God will not fail in the name of Jesus, saudara. Haleluya. Tapi for me I pray bahwa my kind of prosperity is more like Solomon. To be born langsung, right place, right time, everything langsung, saudara. Amin. Amin. For you guys, makanya I preach to you guys. If you guys seem like in the wrong time, yang sabar ya, amin. Amin. As for me, by the grace of God, hallelujah, I'm just joking. Now, saudara, yang lebih gilanya lagi, saudara, yang lebih gilanya lagi. Kadang-kadang, what does it mean to be at the right place at the right time? Next. Bukanlah kamu yang suruh aku ke sini waktu Yusuf berhadapan dengan keluarganya. Keluarganya udah mau mati kelaparan semua, saudara. Ada 70-an orang, oke? Kalau saudara gak suka keluarga saudara, ya udah gak apa-apa gitu kan. Cuman no, he loves his family. Dia bilang bukan kamu yang suruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menyempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya dan kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bukan kamu yang suruh aku. Di sini dia juga baru sadar. Karena dia udah lupa mimpi dia, katanya kan. Firman Tuhan bilang he already forgotten his dream. Nama anaknya dia yang pertama adalah Manasye, artinya I have forgotten my father's house. I have forgotten. Dia udah lupain, saudara. Tapi di sini dia bilang, Tuhan menunjuk aku untuk kasih kamu makan. Tanpa Yusuf sadar, he fulfilled divine purpose. When you are in the right place and the right time, saudara, you have to know there will be moments di mana saudara realize, I'm here, but I'm fulfilling something very important for the Lord. Dan rasa hati saudara pada saat itu akan jauh lebih happy daripada beli mobil baru. Bahwa ternyata I'm here bukan cuma jadi tuan buat orang Mesir. Tapi ternyata I'm here untuk kasih makan papa saya. Kata Yusuf gitu. He was fulfilling a divine purpose. Sama juga Nehemia. Dia ada di situ, ternyata dia di situ untuk bangun kota dia. Ada kehendak Allah yang Tuhan tempatkan. So I want to declare for you church that the Lord will prosper you this year. The Lord will put you at the right place at the right time. And even when it doesn't seem so, the Lord will turn it around. The wrong place and the wrong time to become right for you. And on the way to do that, saudara akan lihat, not only that you are achieving your purpose, tapi there are divine purposes yang you are fulfilling more than you can imagine. It shall happen for this church in Jesus' mighty name. Saya udah mau tutup saudara, and that is why we need grace. Itu betul juga. Itu betul juga, amin.
Katanya saudara saudara I heard, katanya kalau jadi guru sekolah minggu saudara, itu memang challenging. Ada seorang guru sekolah minggu yang bertanya, siapa yang membelah Laut Merah? Anak kecil, Jesus. That's correct. You cannot say that is wrong, that is correct too. Amen. Siapa yang membawa orang Israel keluar dari Mesir? Jesus. Amen. Ini seperti tadi, faith is correct. Yes, but that's not what I mean. That's why we need grace. Unmerited favor. Perkenanan yang tidak kita beli, tapi yang Yesus beli buat kita di kayu salib. Tuhan berkenan kepada kita because Jesus died for us. Amen. Kenapa kita perlu? Oke, next. Kata kara muncul. Next. Dia berkata, Lord, buatlah kiranya aku tercapai tujuanku. Grant me success. Give me good time and good chance. A divine appointment. And in the same prayer dia bilang, and show me kindness to my master Abraham. Hesed dalam bahasa aslinya artinya kasih karunia. Ketika dia minta kara, dia minta right place, right time. Di tempat ini juga dia bilang, Tuhan kamu kasih saya grace. Kara is always coupled with grace. Amen. Prosperity is always coupled with grace. You need grace to be prosperous. You need grace to be in the right time, in the right time, in the right place. Tadi saya itu bahasa French, right time, okay? By the way, ya. Yeah? But it's only one word. Pastor, give me another one. Next. The Lord was with Joseph and show him hesed. Memberikan dia kasih karunia. He gave him favor in the sight of the keeper of prison, and whatever he did, the Lord made it prosper. When the Lord made Joseph prosper, and when the Lord give kara divine appointment, he also showed them hesed. Amen. At the end of our life, if you understand this, you will not be a boastful person, prideful person. You will have good success. You have beautiful wife, handsome husband, blessed life. But at the end of our life, will we say, yang menulis kitab Keluaran siapa? Moses. Sebetulnya Roh Kudus, tapi oke, Moses. I'm just joking. Moses, betul Moses. Tapi saya mau tanya sama saudara, oke? Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, ada yang eyewitness gak yang kasih tahu Musa? Siapa yang bilangin sama Musa kejadiannya seperti ini? Dia sendiri kan artinya. Dia cerita ke anaknya cerita ke anaknya, akhirnya Musa yang tuliskan, betul? Artinya waktu dia ceritakan ke anaknya, dia gak bilang begini, your dad work very hard. I'm the most diligent slave di rumah Potifar. Tapi he choose to say, you know why I'm successful? Tell this to your children and to your children's children. It's because the Lord was with me. It's because the Lord prospered me. It's because the Lord showed me hesed. Oleh karena itu dia ceritain, oleh karena itu Musa waktu dia tuliskan biografi Yusuf, dia tulis the Lord prospered him. Kita boleh yang cepat orangnya. Saya bukan yang tercepat. Siapa di antara saudara? I don't know. Who are here not the fastest? Boleh angkat tangannya. I agree. Yes. I agree. Who are here not the strongest? I agree too, amen. Who are here not the smartest? Who are here not the most skillful? But thank be to Jesus. The race is not for the swift, nor the battle for the strong, nor riches for the wise, nor favor
for men of understanding. But if you have the right time, if you are in the right time and you have the right chance, then you can be prosperous in the name of Jesus. And that I declare to you, you might not be the fastest, you might not be the strongest, nor you are the smartest. But because the Lord prosper you, the Lord will put you and give you kara. The Lord will give you right timing and you will be at the right places in the name of Jesus. And that is why you will advance so much further than others. Because the Lord has placed you in the right place and in the right time. And whoever receive it say Amen. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri? Haleluya. Saya boleh juga minta Joshua Jovianus untuk maju ke depan bersama dengan tim. The guest service akan membagikan doa yang when I make this, I have you in my heart. I have the word of God in my heart. And this is my prayer for you. I pray that this happens for you, okay? I will pray this all this year for you. Now, kemarin kita ada membetulkan satu grammar di sini. Ketika kirim ke printing, kirim file yang lama. Jadi in 2 weeks time, saudara akan dapat kartu yang baru. Because I am a little bit of a perfectionist. So you will receive a new card, but the Lord understand this grammatically error prayer. Amen? Amen. Saya lihat muka saudara sekarang semua lagi cari grammar yang salah di mana. Haleluya. If I don't tell you, you don't even know lah. Oke? Okay? Abis ini kita nyanyi ya, langsung. Oke? Okay? So will I. Nah, kapok ya kan? Every line that I prayed for, say amen if you believe it, okay? Arti kata amen itu ya terjadi, let it be. Receive it, saudara, okay? So I pray for you, church. If you're ready, you can open up your hands. Or you might want to see this as well. And church, the Lord prosper you in all things. The Lord gives you good health. Just as your soul prosper in this year 2024. The Lord will be with you in high places, but also in humble beginnings. As kings or serving men in the field and in your home, the Lord will be with you. He bless you with divine coincidence. Guides you everywhere you go. Sets you at the right places at the right time. He gives you favor in your journey like Abraham's servant. Fruitfulness in all your endeavors like Joseph. And triumph in divine purposes. So that when the good success He promised has come to pass, your heart will not take pride in worldly wisdom, nor will your soul boast in human strength, but your lips will testify that it is the Lord, and that it has always been the Lord that prosper you in all things. And who receive it say, Amen.